And another white. Game. Like, I've got my full watermark, but it's just not worth the effort. And as far as I remember, there was an extreme amount of drama in that game. Well, on that server, we, you know, you remember the server you found me? Well, that was the server that Otto told us to go to in the beginning. Yeah, that was the. It was a very dramatic server, but now but the server merged with another one, and now it's almost completely full server, and it's very chill. No drama. We left before then. Yeah, I remember. Our guild owned another server and tried to equally divide it at a certain point because people were getting bent out of shape that they had nowhere to go, no place to call their own, blah blah blah. So so our clan took it upon themselves to divide the map. So every faction got one main town. So Everfall. Yeah. Fuck, what were the other two? Well, basically they're all three above each other, or under each other. Yeah, I remember. So, after that, everything started to go to shit. A lot of our members said there wasn't enough PvP to keep them interested, so they left to other games. Yeah. And I haven't played since. I started playing other factions as well. Yeah. I started playing 1 week ago.
But I was wondering if I can get someone to play with me. I would maybe willing to make a new character. There's nothing left for me there, dude. You sure? I'm very sure. And not only that, I'm on a different server. And that's So I would have to restart from scratch, and that's Yeah, something I'm never going to do. as I was saying, I am willing to join another server with a new character. I would say ask Otter to help you out on the server, but Yeah. I don't have the game anymore installed at all. Oh, Not okay, that it's okay. really a big problem to re-download it for me, but it's just I said goodbye to that game. Okay. The PvP was not for me. The PvE was very grindy. They just released 3 versus 3 arena now. Oh god. So I wonder- basically, it's Great Axe. Maybe I'm not. I don't know. They are saying that bow is quite powerful. No? Bow has always been powerful in PvP as long as you can land your shot. Yeah, they nerfed it a lot. Before I Okay. was critting 8,000 damage. Now I'm critting 1,200 damage. Same with the life staff. But life staff was never that powerful. Like, I'm critting 1,300 now, and I have only 3 items with focus, because I haven't got any other focus stuff yet. I just changed to a healer, so now I'm running hatchet and life staff. So yeah, what other games are you guys playing these days? just WoW. At the moment. Just WoW, Classic. WoW Classic, yeah. I wasn't planning to come back to this either, to be totally honest, but someone bought me game time, so I kind of had no choice. It wasn't long ago I tried WoW Classic, and after a few hours I forgot that I was a father. That I had a family. Yikes. Well, a few hours, maybe 5-6 hours. How is the family doing? It's doing great. We just lost our cats and taking it very hard. It got hit by a car. So I tried to find the bad guy and find out where they live and destroy the car. So yeah. Maybe run over as one. Yeah. No, I don't think so, because it was very scared of cars, so it's always waiting on the side of the road when it's no cars, and then it run over. But I think it happened on the sidewalk. My condolences, dude. Thanks. Even Eric had a chance to meet him. Yeah, it was nice. Big, Yes. big cat. It's a lion. I just got my own little kitten. Yeah? What kind of? As we call it here in the Netherlands, an ashtray race. Ashtray race? Basically a mix of everything. The mom escaped and some male just decked her. And then she came back with kittens, so they... It's something. It's a something. It's a something. Well, you can see in the Kitty Meow Meow channel Yeah. how it looks. How she looks, sorry.
Yeah, one of my apprentices in the company, he had a cat. It was 20 years old, so they had to put it down because everything was starting to fail. Oi. That's crazy, 20. No, like he was blind and almost deaf. And yeah, that's quite long. That's incredible. Yeah, that's incredible. That's sick. So what did they feed it? Water from the elixir of life? Yeah. Don Quixote's flesh or something? That the guy that looked at the Fountain of Youth? Yeah. He found it. That's what they say. Don Quixote, how was that? Oh, that's a character in One Piece as well. A bad guy. Huh. Or his last name is Quixote or whatever is it? Ugh, work tomorrow. Ugh. Damn. So nice. I should have taken one extra. Wow, they are like wiping. It's the 5th time they're wiping on the first boss. What the fuck? Yeah, they're not having fun in there. Holy shit. So the new World of Warcraft, well, the regular is it garbage? Retail? Yeah. Depends which one you're looking at. The one that still has to come out or the one that is out? The one that is out. I came back after a few years and, well, on before I used maybe 9 months to from level 1 to level 60, but now it takes, what, under a week? We're slow if you do it in a week. Yeah, I was about to say, it usually only takes a couple days. Yeah. But no, retail is not worth it. Yeah. I mean, by all means, if you enjoy it, go play it, level up your character, find a pug, or do the looking for raid, and then you've basically seen the whole story. Of course, you can Yeah, work. there's no guild growing. Every guild is just a booster guild, so you basically pay to like. Yeah. They ask you to pay money to like do the raids. Like, there's no guilds anymore. Okay. Are you going to watch Obi-Wan tomorrow? Think so. I'm gonna take picture of this esports event this weekend, so I'm not sure I'm able to. Ah, at El Dorado or? Yeah. Cool. But I think I'm gonna wait till every episode is out. Oh, I'm thinking of it, but I'm not So sure. just binge watch yeah. it. I've been waiting to visit El Dorado to see what they've done there. Yeah, it's very cool. It's very cool there. It's a stage and gaming rooms and stuff like that. Yeah, It's on the 2nd floor. because I've been to that cinema a lot when I was younger. Yeah. When you was younger. Yeah. Yes. And it's basically Level Up's place to have meetings and stuff, I guess. Yeah. Imagine it, Eric. We've been born too late to be TikTok children. We've been born too early to become some kind of cyber child. But we are old enough to pay inflation taxes. So,
And there they actually defeat him like in 1 minute 49 seconds without any issue. What the heck? Yeah. Well, the fight isn't that long. Like, if it all goes well, that's like a normal time to do it. The hell is going wrong? One person making a mistake. One person fucked up. Damn. Yeah, that's nice for you. Is any one of them streaming? Huh? No, one of the people from their guild. Yeah. So I could watch what they're doing. Are they in Naxxramas? Yep. None of them are streaming. Hmm. No, they're not. Shame. Or boo. I can't wait for Discord to add the soundboard thingy to integrate it so we can like have custom sounds to people joining and stuff. That's gonna be cool. Gonna give- What's up? Yeah, that's what I mean. It's gonna give me a headache. Ara. This is my ruffle culture. They came from behind. Surprise, motherfucker. That's probably gonna be one of the better ones. Yeah. Rip your head off and shit down your neck. Are is gonna be no YouTube. Yeah. Oh, we can. I can maybe find that YouTube video and make that sound. Take that sound out of the movie. That'd be great. Vi spilte Vampires for noen år siden, og så kom Are med en sånn one-liner. Det er så bra. No YouTube. And then a few days later, oh, was it 1 or 2 weeks later, he drove over the night security guard and stuff. Yeah. Yes. You're leaving the garage, Otter. Do you want to do it carefully, or you just want to gun it? I gun it. Okay, roll. Well, that sucks. Killed our security guard. Yeah, ran over the whole house with his Hummer. This whole little security shack. Yeah. I've been thinking about purchasing that new vampire game. Do you mean the one that's been pushed away 3, 4, 5 times now? Yeah, it's out now. Which one? Swan Song. Yeah, but Swan Song's not the new game. Well, it is a new game, but it's not the game that people are waiting for. Huh. They have Bloodlines 2 coming out. What, as well? Yeah, just look it up. It's been on Steam for ages now, but they keep pushing the release date. It was supposed to come out somewhere last year. What the hell is the point with Swan Song then? It's a standalone kind of little Lol. game. Kind of like wasn't it from Telltale Games? From the same guys that did The Walking Dead? Swan Song? No, it's... No, Swan Song is just like the other one. It's an RPG and you're walking around in Boston or something. Pretty sure it's not the same. You can choose between 3 vampires. One is like the vampire that Genie played, I think. I have to go for a bit, guys. Okay. Later, man. It was fun. Later. Yeah, later.
I don't remember when the other two characters. But I can't get it until next paycheck anyway, so. Nah, that's a standalone. That's not the same as the other game. Let me find the other game for you. Sniper Elite 5, truly? Mm-hmm. Jesus Christ. Basically the same as Sniper Elite 4. There you go. No, why did it go to... No, just... Welcome back, Otter. No, YouTube. Yeah, here. Vampire the Masquerade Bloodlines 2. That's the game that is supposed to be coming out. Bro. And you can already see the difference between the game that you linked and the game that this is supposed to be. But it's been pushed a lot of times. It's still TBC now as well, to be concluded. Where the hell did I walk to? Crap. Really went off the beaten path. What am I up to? Venus. What are you up to? I was about to say that was nothing new, but I just came back. Making myself a smoke now. From penis. And then I'm gonna go do Stratholme. No? Fucking even, I have to solo it. What are you doing? Just I turn on the stream now, by the way. we could get you those daggers though. Yeah, that would actually be nice. Totally forgot about those. We could do that. No problem. What am I supposed to do? Loot the 4th tablet. Oh. Oh, it's on the other side of the wall. What, underwater? The 4th troll, whatever. Eric? What? Are you trying to get the underwater tablet or something? Emperor's Tomb. Oh. Thought you might be Strong Veil. Person's Mystery, the Emperor's Tomb. I'm not sure where it is, and so many trolls here. Oh, I see now.
Oh shit. Heyo. Hello. Hello. Nick, ser du ikke chatten? Ah. Jeg har sagt masse til deg. Ja, så det nå. Jeg skal bare gjøre ferdig questet her, så kan jeg komme. Har du morla din også? Ja, den har jeg gjort. Ja, Men klarte jeg solo nice. på 36 eller noe. Bullshit, you did that at that low level. I'm a paladin, bitch! No. Yeah, No. you're just way. jealous. Self-healing helps. The only thing I can think of that might be beneficial is exorcism. Never actually cast that spell. Yeah, I never used Mind Soothe until a couple of days ago. What's that? It lowers creature detection range. Oh, I used that extensively when I played Priest. Really? Yeah. It helps sneaking past a lot of fire levels and shit. Guess I'm more of a battle cleric, as I don't sneak. What does that unit say again in StarCraft 2? I never roll lightly. Something like that. Can't remember. Siege tanks. No. Maybe you just made it harder for yourself. Nonsense. XP is XP. Like I've done another quest at that same time. Trying to Not kill stuff lightweight. and getting small experience bumps. me My lights. little legs. That little legs? I'm glad I make it to quest hubs at all. Seventeen kills, 1 death, 13 injured. What the fuck? What quest are you on, Eric? Do do you need Conjurer's Gloves of the Owl, Scott? 30 armor, 7 intellect, 6 spirit. No. Thanks though. Hvilket quest er jeg på? Mm. Et sånn trollquest. Old Scout Ears? Person's Mystery heter det. I don't know. Og nå har den jo, man kan komme opp da, så kan jeg... Jeg er på vei. Jeg kan bare snike meg til deg. Ja, men jeg kan komme opp til deg, så kan vi løpe ned hit etterpå. Ja, men nå er vi her. Ja, ok. Like greit å bare gjøre det. Men... I see a door. Oh shit.
Okay. Yes, better. Are we sure? I thought he was dead the first time. I thought he was dead the second time. I thought he was dead the third time. The fourth time? Maybe? Yes, I know it's operational, but I fucking monster. Oh no, the potatoes have the COVID-19. No, the potatoes have got the COVID-19. Look, I understand that I probably was meant to find the Magnum earlier on in the game. However, clearly not. I'm not observant like that. I know, he's been neutralised. But has he? How are you still breathing, babe? Because honestly, I don't know what to tell you, but you've got no ribs. Feels worse. Believe me. Talk about what you said. How much I believe. Just tell me you'll destroy that G-Sim. G-spot. No, it's evidence. It's going to the FBI. You trust that bitch? What's that supposed to mean? But she kissed me! She's gonna Eric, stop. hello, how are you doing? G-Virus is gonna go to the highest bidder. Bullshit. But she touched my leg and she gave me a little kiss. I hope you're right. But G-Virus gets into the wrong hands. Oh, you silly woman. We'll never know. We'll never know. Du får vise tommelen, da. The potatoes. Nå får du får vise en tommelen sånn som jeg gjorde på hytta. Yes, I know! Something's wrong, I don't want to get out of here! Return to Ada. I don't know where Ada is, actually. Ja, det er bra han sier ifra, da. Men det er ikke lenge siden han gjorde det sist, så vi får være på. Do I need any of this? Oh. Different tests from rules and scruples. Yes, that follows how to escape citrus. They create their against a religion. As someone is caught, then basically thought, oh, okay, fair enough.
Ace. I don't trust you anymore. 21 kills and 2 I was deaths. just thinking about 16 injured. What the fuck? That makes two of us. Hold on. I was getting worried. Also, if she was an FBI agent, surely she wouldn't be dressed like that. I gotta ask you something. And I didn't even get MVP. Ways clear. Please, tell me you got it. Oh, I got it. Can you verify the G sample and get the hell out of here? No. Before we do that, I ran into a net. She claims you're not FBI. Throw her over the edge. Why couldn't you just handle the sample? That bridge is gonna collapse. As much as I wanted to trust you, I didn't. I really hoped it didn't end like this. That's all this was. I was just some pawn to you, Look, I'm just doing my job. and I'm doing mine, so drop that damn gun! Shoot her. I'm taking you in. Hand over the sample. I don't want to hurt you. Of course you are gonna have to shoot her and run off. And you shoot me. But I don't think you can. Excuse me? Is that a net? Ah! Pop off, Queen! Oh no! Why are we opening her? This is silly! And we've lost the fucking G-spot virus. G-virus, whatever. Oh, a net. What have we done? Well, actually, I'm more angry at Leon, to be honest with you. Hold on. Forget it. Just let her go. I've got you. It's not worth it. Don't do this. She goes, I love you. Take care of yourself. Oh, okay. Should not. No! Get fucking wrecked. That didn't work. Oh, sorry, it's a sad moment. Let me cry. This is so sad. Do it again. Nej, fy fan, jag blir... Nej, helt... forklift uppe på. En kod. Forklift var min, en quad. Har du forklift? Forklift er 7 HP liksom. Ja, men den flashen der, det tror ikke det var meningen at det var urin som skulle flashe, så jeg... Nei, kan det være bra, ass. Nei, jeg burde vært på... Ja, jeg kan droppe noen pistoler. Ligger 250 rundt 5-7. Ja, nei, jeg ble jo støkk i det. Jeg traff ikke det, men han som pika meg traff ikke det game. AP. En boost, 2 i T-linken. Boost det. En mot taxering. Hallo for Erik. Velkommen, velkommen. En mot B-holes og i midten. Jeg trekker. En mot Amund. Frankie mot B. Jeg trekker. Det spillet her er faen meg ræva, ass. En mot Springer. En useless. En midgarage nå. Bomba var midgarage. Kan gå mot A. Ja, fitt! Lern, som det heter. Der kom orda, det. Ja, men så du det, eller? Jeg pulte huet hans med... Ja. Crosser mitt er mindre enn huet hans. Her er vi litt Legendary Eagles. Legendary Master Eagle. Det er litt godt å blande. Det der var faen meg tilt. Flaks at ingen av dere så det. Jeg stod bak den, jeg gikk bak den, stoppa. Crosser mitt er halvparten av størrelsen på huet hans. Bombeskudd. Vil du ha med deg en på A, eller går det greit? Prøv å booste vent igjen, eller? Nei, det spørs jo, for denne meg, de spiller jo Just ikke vent, veldig altså, så
Spus den vent, og så går det litt bra. Jeg er så low. Du må opp til det. Ok. Jeg trekker det med. Whoops. Seit. Er det 2 der? Hvorfor er det? I hvert fall 1 på meg. Vi har smoka målet da. Coming. Masse utens B. En headshot. Det var flere som... Og så neste er rett frem her borte. Which raid is Node in? No, he's not. What? Så han meg? Where is Node? Sitting Yeah, run. Hi! Hi. What did you want to ask? Nothing, I just thought you were in raid. Neste er der borte. Can I soft rest 2 items in that raid we are going to? Blackwing Lamb, Molten Core, and Surface, two things. And where can I find the link for soft rest? Just click on the Sunday Blackwing Lamb, Molten Core, 29th May. Oh, I see. So first it's Blackwing. Yeah, okay. So soft rest. Inni her et sted. Like, you don't have to soft rest both of them if you want to make it easier for others to get loot. Like, that's just kind. Oh. Fuck other people. Hva faen da? But what should I pick? What should I pick? Did we go for set? Pretty actually many hunters. Yep. Go will actually also help a little. To be honest, you should pick what gives you the best upgrade, of course. Yeah. That I can also check. Because I have your information right here. So, we're gonna say Blackwing Lair first. Hello. Because the Let's cost do this. will be the biggest upgrade for you. Ok, så vi har... That would be yeah. an upgrade. I would go with that. Surface it twice if you want to. I don't want. I will go for 2 items. Then the next biggest upgrade would be Dragonstalker's breastplate or shoulders. No, not shoulders. What? Yeah, Awesome. shoulders. I have shit shoulders. Yeah, but this is not the stalker set. Der er det big. It's just a pair of normal ones. But it's because it got mana regeneration on it. That really is good. Which is really good. Else I would go for... Hei sånn, plutselig da. There is Dragonstalker's shoulders in there. It's not what is recommended here. So shoulders a lot better than your Dragonstalker. Because you don't have a set yet. Yeah, but I don't care. I'm going for the set. Endelig fikk vi den. Know what upgrades is, man? Because I'm just... Skal vi flytte oss ned igjen, Ola? I'm going for the set. So I'm going crossbow and shoulder pads. That's fine. Det var mye babling da. Dansk-engelsk i tillegg, så. Altså, hvor skal vi... Ja, skal vi bare følge questingene her, eller? Hæ? Skal vi følge guiden min, eller skal vi...
Den vil til drepe water elementals. Ok. Bare stikke opp og drepe de elitene først da, kanskje. Den Morbent-greiene. Ja, dette er Hearthstone til Darkshire. Ja. Du har ikke det? Nei, det er ikke noe. Det tar ikke lang tid å løpe opp dit. Du tar den, ja. Njoink! Du tar den, mip, mip. Det er noe mer dritt. Ha det. Angrer på at jeg ikke tok fri i morgen, altså. Det er helligdag i dag, vet du. Hva er inneklemt dag-greier? Ja. Men da har jeg en ekstra fridag i hvert fall som jeg kan bruke ved nyttår eller et eller annet. Apropos, jeg tenker at hvis jeg kan få gjort den jobben her på kjøkkenet via deg, så tenker jeg at vi kan gjøre det. Ja. Bare ta det som en helt vanlig jobb hvis vi kan det. Så bare sender vi regningen til kjøringen. Ja, det funker sikkert det. Eller teknisk sett så jeg kommer til å betale regningen selv, og så kan jeg bare til å la være å betale det i månedslønn. Eller Ja. Ja, dritt. Bare si ifra på forhånd. Ja. Hvis du kan sjekke om det går greit å gjøre det. Ja, det skal vel ordne seg, det. Det er bare greit å ha papirer som vi kan sende til henne, sånn at hun har det offisielt i hvert fall. Ja. Spiller du Classic du også, Kristine? Hører du meg forresten? Må jeg sjekke. Test. Ja, det gjør du. Nesten like langt å løpe herfra som fra byen der du er nå, da. Ja. Ja, men jeg kan kjøpe mer sånn der Moonberry juice hvis de... Nei, de har kanskje ikke det her, det er i South Shore, da. Moonberry juice? Ja, sånn mana-greier. Test, hører man da, ja. Melon juice er det høyeste de selger her. Melon, ja. Tenk på det hver gang. Ja. Ja, faen, jeg gleder meg til Star Wars i morgen, ass. Star Wars? Obi-Wan-serien. Ja, den starter i morgen. Ja, den kommer i morgen, så jeg tenkte å streame den på Discord hvis du har lyst til å se. Ok. Eller du har vel kanskje Disney Plus selv, da? Ja, nei. Ja. Da kan vi prøve den der Watch Together-greia til Disney, da. Det funker, det blir basically akkurat samme som Plex. Bare man betaler for det. Hver gang jeg gjesper så har jeg vondt i halsen, jeg har hostet så mye. Eneste kuren jeg har er å prøve å ikke hoste. Jo, det er jo... Ja, Gud. Hvis det er tørrhoste, så prøver jeg ikke å hoste det. Ja. Jeg har noe sånn slim i halsen, altså det er et eller annet som dere irrer. Ja, så lenge det kommer slim opp, så blir det ikke så sår i halsen når du hoster. Det jeg sliter med er tørrhoste, og det er helt for jævlig. For det blir bare verre og verre for hver gang jeg hoster, vet du. Ja, den årstiden her er morsom. Men grunnen til at jeg ble syk er... Grunnen at jeg ble syk. Jeg tror jeg ble smittet av minste. Jeg regner med det. Jeg hørte jo at jeg var syk, så. Med feber først, og så var det hosting og ja, alt mulig rart.
Så nå er jeg nesten halvveis til 40. Det blir deilig å få mount, altså. Ja, så det. Det blir bare hardt, da. Nei, ikke så mye egentlig. Jeg følger bare den guiden, altså, for den... Ja, men det er liksom du holder det gående. Ja. Den pleier som regel å få en level hver dag. Hun ene Caitlyn-gilden, hun hadde jo barnefri 2 dager eller noe sånt nå, og hun gønna på. Jeg får det snart, jeg også. Kjæringa, eller hun, spilte WoW, så satt mannen og gama, jeg tror det er Call of Duty eller noe sånt. Nei, på tirsdag så skal jeg rønne til Tyragen. Ok. Og da overnatter de på sånne der hyttehotellgreier i 2 dager. Ah. Da kommer jeg til å gunne på litt, ja. Men jeg har jo fordelt meg utover 3 karakterer hittil, da. Ja, ikke sant. Litt treigt her. Hvilket level har du Tore kom på nå? 22 eller noe sånt? 24. Ok. Overrasker meg at han valgte prest. Det er interessant. Han hadde jo en karakter som het Belno før, husker jeg, som var prest, da. Ok. Men det første han spilte var vel Night Elf Rogue. Ja. Eller Rimme. Så hadde han en Warrior også i Burning Crusade, hvor han fikk den der øksa som du kunne aktivere, så spiller han som en gitar. Det er en av de kuleste tingene som er lagt inn i spillet, synes jeg. Finns den i den versjonen her? Nei, det er vel ikke før Burning Crusade, for det er jeg mener han fikk en fra hva heter det, Ja. Pakistan. Hva heter tårnet? Nå glemte jeg det selv. Karasan. Karasan, ja. Ladin. Ikke at jeg ser den. Ja, han er ganske lett å se egentlig, tror jeg. Eller han ser jo ut som en vanlig skjelett, men... Ja, egentlig. Kanskje han er litt gulaktig. Å, faen, sånn. Jeg skal i hvert fall ta med meg laptopen på ferie. Game med WoW. Nå som jeg har finsk, det er 5G på hytta, sjøhytta og fjellhytta, altså. Eller, jeg er litt usikker på om det har kommet ned til sjøhytta nå, fordi på Tela-kartet så står det 4G+. Men 4G+ er jo rundt 200 megabit, så... Det burde holde. Hva? Det burde holde. Ja, men siden jeg bruker da Finns SIM-kort, så får man litt høyere ping. Så med 4G så ligger jeg på sånn 60-90. Og det er liksom før det kobler til en server, det er hvis du tar speedtest og sånn. Men med 5G så får du ned til 40-60. Som er betraktelig bedre. Men så bruker jeg mest av dataen går på last, eller streame ting, så da merker man jo ikke det, liksom. Hvis du ser på ting. Der, ja. Hvor? Hva der, da? Det går litt lettere med 2, ja. Blam. Scott trodde ikke noe på meg at jeg klarte å sole han. Jeg tror på det. Jeg var kanskje level 37, ikke 35.
Paladin? Jo. Ja. Han begynte å spille Paladin i Burning Crusade, tror jeg. Ja, ok. Fordi han spilte Blood Elf. Og nå sender han meg invite til Fortnite. Nei. Fortnite? Hvem? Nei, en som jobber hos en kunde, ja, jobber hos litt på Nittedal. Jeg sendte han invite i går. Ekstra folka først, og så hører jeg den driten på han. Altså, jeg må ta full mana da. Du må være nærme når du bruker den greia, det dreit jeg med på. Så hvis du ikke bruker den nærme nok, så bare må du vente til en recharger. Ja. Increases spirit by 10. Ja, hvis det er interessant for deg. Hvor mye har 10 spirit å si, håper jeg. Det er mer det der at alt sammen illuminativt gir deg høyere mana per second. Skal jeg ta det undead-folka først, eller? Ja. Må du ta den først. Ja, kjører på da. Sånn, nå er det bare god karen selv. Jeg savner de gode historiene som de hadde her i vanlig og Burning Crusade og Lich King. Ja, i World of Warcraft. Historien... Jeg har ikke fått med meg hva som har skjedd i det nyeste nå, men han prinsen har blitt slem, han også. Ja, det er bare sjekk. Det eneste som ikke har blitt slem hittil er Thrall. Jeg tror ikke han der... hva heter han, faren til prinsen? Han som daua og offret seg selv. Ja, han har vært litt sketchy hele tiden da. Han har vært helt ekstrem. Ja, hvordan da? Nei, ekstremt hat mot Horde og litt sånn forskjellig. Veldig sånn der, vi gjør det på den måten her, uansett hva folk sier. Han ble tatt til fange av Horde, brukt som gladiator. Så jeg skjønner jo litt. Men han ville jo ha fred helst da. Ja, men ikke hvis han skulle samarbeide med Horde. Det er ikke... Han redeemet seg selv til slutt, selvfølgelig, men det var litt sketchy. Jeg skal opp her og levere. Hvis ikke du gjør det. Hva heter den sangen her, da? Happy Life. Freddy, Happy Life. Ja, skal vi bare løpe ned etterpå da, så bare queste mer i. Når jeg merker den questing-guiden her, den plukker opp quest
Og så skal du ikke gjøre alt på ett sted. Du tar ting som ikke tar så lang tid av og til. Men det var ett quest jeg hadde på morgenen i dag. Og jeg skulle samle én ting. Jeg brukte vel 20 minutter på å få den itemen, eller mer. Jeg måtte drepe sånne nagar. Det var 1800 yards til quest. Ja. Vi må kanskje følge veien. Vi kommer ikke inn i STV uten å... Nei. Mangler på skrå. Jeg lurer på om jeg skulle prøvd å spille Lich King når det kommer, for jeg husker at det var ganske kult å løpe rundt i en viking-inspirerte stedene og sånn. Ja, det var litt kult. Jeg fikk vel raida en del i Lich King, men... Jeg var i endgame ganske lenge i Lich King. Ok. Det er ikke godly. Eller det siste raidet jeg var med på var den nye versjonen av Nax? Ja, Ja, for det er den versjonen av Nax her. Man kan få den der Corrupted Ashbringer, tror jeg. Jeg tror man kan få det i begge. Ah. Fordi man kunne gjøre noe med Ashbringer og Uncorrupted den også, i Lich King. Ok. Nei, jeg skal gjerne prøve å få tak i den, altså. Jeg har lyst til å se den der cutscenen selv. Nei, det er... jeg tror i Lich King så kan du... der kan du gjøre sverdet rent igjen, på en måte. Jeg tror ikke du kan det her. Nei, jeg mener at du kan det i Lich King. Ja. Du kan få sverdet nå, og du kan få det da. Men det er først da du kan purifye det. Level 43, fy faen, det var level 39 i går eller sånn, da. Nei, det var det ikke. Det er 41 da, kanskje. Det var 42 i går. Er det det? Ja. Ja, tiden går fortere. Cirka hver dag. Ok. Hva? Kanskje 2 leveler på en dag. Men Hunter har fordelen at de har veldig høy DPS og kan drepe fort, da. Nei, de er ikke så veldig raske til å drepe, men de kan kite. Ja, det er sant. Det er det som er tingen deres. Så det vil også si at de kan drepe stort sett hva som helst, så lenge det... Har avstand? Ja, så lenge det må løpe etter det. Ja. Copying your cooking adventures. Hva mener han med det? Gjør cooking quest her, eller sånn? Ah. Cooking var secondary profession, var det ikke det? Ja. Ja, så man kan... Ja, men da kan jeg se på det etter at jeg blir ferdig med blacksmithing. Det er ikke noe stress med det, bare sende mat til meg, så får du tilbake. Ja, vent da, apropos det, har jeg noe på meg da?
selge ting. Large venom sack, er det noe man kan selge? Den får du mye for. Jeg har 2 stykk. Så hvor mye du får for den. Lurer på om det er 2 gull eller sånt. Og knøs. Har du sånn auction house mod? Eller plugin? Det er ikke nødvendig da. Men jeg sjekker da. Jeg løper nå og leverer questene her, altså. Jeg har gjort det. Jeg må egentlig begynne å spille Dragon Quest 11 også, jeg kjøpte meg det. Altså. Men det her spillet her, skal man levele til 60, så tar det jo sin tid. Bare for å komme til 60, jeg spiller dette spillet. Nei, men jeg synes det er greit å ha... Jeg er ganske fornøyd, for jeg er 45. Altså når jeg er på mountain, så kan jeg tenke at jeg kan begynne å slappe av litt. Da kan jeg begynne å fokusere på mining. For det er litt lettere å komme seg vekk fra ting. Ser det ikke ut som det skal bli med lyn og torden i kveld. Det var 18 grader på Bestum når vi dro derfra, så når vi kom hjem hit, så var det 14. Rett etter at vi gikk ut, så begynte det å regne, og vi hadde ikke med paraply. Can I help you? Farewell. Hvor skulle du nå? Altså bare leverte de questene jeg hadde. Har du noen greier? Det har jeg ikke. Så da kan jeg vel... Farewell. Sånn kan jeg fortsette å løpe ned. Den der rettssaken det med Amber Heard, altså fy faen, det er så mye, det er helt, jeg skjønner ikke at de advokatene får lov til å spørre så dumme spørsmål, og ting de liksom for å dra ut tiden. Virker det sånn? Altså på en måte så er det viktig at alt blir forklart så nøye som mulig. Hvis du skal fram med et poeng, så må folk vite konteksten. Den videoen som Tore linka med fra han som forklarte med det bildet, forskjellige bildene og sånn. Da var det sånn, fikk lyst til å kline til han der advokaten der som prøvde å... Jeg bare så på han fyren, han eksperten, at han bare kom, at han begynte å bli fed up av han advokaten selv, altså. Ja, men altså, problemet med advokaten er at han endte jo opp med å spørre et spørsmål som gjorde at han svarte på det han ikke ville at han skulle si allikevel. Ja. Så han gikk jo skikkelig på leggen. Ja. Det er sånn, hver gang han prøvde å si noe, så fikk de en objection, og så prøvde han den andre advokaten å spørre et nytt spørsmål, så bare, ja, men jeg kan ikke svare ja eller nei på det, for det er ikke et sånt spørsmål. Det er sånn, til slutt så virket det som han skjønte det, at han ikke klarte å komme noe sted, men så måtte han bare gi opp. Ja, nei, jeg synes det var morsomt at han spurte det spørsmålet, som da gjorde at han kom til å svare det. Begynne å komme inn på det som han hadde objekta på.
og så sa han objection rett etter at han hadde spurt spørsmålet. Ja, og så bare I forgot the answer, bare can you repeat that question? Og så bare I forgot. Og så gikk det kanskje 1 minutt, og så sa han eksperten bare ja, jeg husker spørsmålet jeg. Og så bare sa han det. Ja, nei, de leste fra manuskriptet, holdt jeg på å si. Ja, men jeg tror ikke han hørte det, for jo kanskje, men det virka som han huska det, man bare kødda med advokaten. Nei, han huska det. Han var litt usikker, men det ble lest opp fra Ok. de som dere skriver opp. Mens han advokaten bare nei, vi behøver ikke gå inn på det, det går greit. Ja, det går greit. Husker vi. Slik Aha, ser jeg fikk innsiden av Sindal etter vaskemaskinen ut etter 1 års bruk. Og det er Ikke ikke drepe deg skitt fra ennå. klærne dine. Det er en koloni som består av milliarder av mugg og bakterier. De gir ikke bare klærne dine en muggen lukt, men det kan forårsake alvorlige helsekomplikasjoner hvis de ikke behandles. Det var ikke før i 2020 at forskerne fant opp en løsning. Det er sånn, Det jeg er har en løpt patentert ganske formel mye som dyprenser Horde. vaskemaskinen din på et mikroskopisk nivå. Bare plasser en tablett i en tom vaskemaskin og kjør. With regard to people who are constantly in the public eye. And certainly this case has been in the public eye for, I don't know, what, as we said, 6 weeks, with growing daily attention and updates and interest, because people have, notoriety. Well, other people who may want to also be included in that publicity can interject themselves in some way to get that publicity. So I think it's not surprising that would be the idea about why people would be making these statements and why they want to get involved. And the jury's going to have to weed through that, determine whether there's credibility to what they're saying or whether it's just being said for purposes of, this kind of stuff, of getting waved at and having Twitter followers be increased by 10,000 or 100,000. Well, and this woman, but this was some woman who lives out west, I think she was in her home, out west somewhere. I don't remember the state she said, but I was kind of surprised that they went there with this woman because she just, it was a night before thing. They're suggesting she just wanted to be on TV, and you know what? She was on TV, I think, for maybe a whole 10 minutes. Let's take a break now, and we'll take this break for the network, the TV network on YouTube. Stay with us. You'll see the countdown clock. It'll just be 2 or 3 minutes. We're taking your questions, so submit them on Twitter, Facebook, Twitch, and in the YouTube chat. I'm Anjanette Levy coming to you live from the Fairfax. Skal vi se, Booty Bay, ser det som jeg har fått det fra. Ja, men det er en todelt quest. Ok. Du har vært her ute en gang før, ikke sant? Muligens. Hva heter det? Rettssaken begynner om 3 timer og 30 minutter. Ok. Hva heter questet? Water Elementals. Ja, ok. Jeg må levere denne her, så kan jeg komme tilbake og drepe den. Time is money, friend. Yeah. Gjør det.
Fiken er et regnskapsprogram som gjør det enkelt for alle dere med små bedrifter eller enkeltpersonsforetak å kunne ta regnskapet helt selv. Fiken hjelper til med alt fra fakturering til levering av skattemeldingen, noe som er spesielt hendig i akkurat disse dager. Tidligere har jeg gruet meg til nettopp dette, for det er så lett å gjøre feil, samt at det i år er også kommet en ny skattemelding for nesten alle med enkeltpersonsforetak, der man er nødt til å fylle ut en næringsspesifikasjon. Og endringer kan jo også bidra til at det føles komplisert å føre regnskapet selv. Men med Fiken så er det ingen grunn til å la seg stresse. For Fiken ser på det du har kjøpt og så solgt det siste året, og fyller inn nesten alt av informasjon for deg. Samtidig så gjennomfører Fiken kontroller før innsending, slik at man da unngår mange av de vanlige feilene. Og dermed bruker man da også kortere tid på skattemeldingen, og man slipper også å grue seg. Unngå stress med skattemeldingen du også. Prøv Fiken gratis i 30 dager på fiken.no. Hvis du må for å plugge deg inn i den virtuelle verden, så du plugger deg ikke inn i hodet. Jeg lurer på hvor skal vi gjøre? Du må plugge deg inn i ræva. Hadde du valgt å... Gi meg 2 plugger i stedet for 1. Still bare spørsmål. Nei, men jeg sier bare kjør på. Jeg sier bare plug me in, Neo. Det har vært mye bedre film hvis Neo måtte slide it in the bunghole. Så smellig. Jeg hørte et rykte om at det var faktisk det var snakk om at det skulle være sånn i Matrix Revolutions, men det var Lawrence Fishburne som insisterte. Producer sånn, nei. Det var derfor det var en ny Morpheus. Jeg lurer på om den botten klarer å spille av lydbøker eller podcast som jeg testet. Hvor er det vi er på vei, Hanna? Vi er på vei for å hente Mats, og han... Welcome back to the afternoon session, coming to you live from the Fairfax County Courthouse, where both sides, Johnny Depp and Amber Heard, have rested their cases, and opening statements will begin tomorrow morning at 9 a.m., and we'll have them for you right here live on the Law and Crime Trial Network, and also streaming uninterrupted on our YouTube channel. Now, I want to show you a little bit of testimony that happened yesterday. The jury heard from a guy named Morgan Tremaine. He is a former employee of TMZ, and his testimony was really interesting because he worked at TMZ in 2016, and this is when he got a Dropbox link of that video we've all seen of Johnny Depp slamming cabinets and stuff and pouring wine in the kitchen of his home on Sweetser in West Hollywood. And you know, this was sent in, he said, anonymously. It took about 15 minutes, he said, to get the copyright or to purchase the copyright. He said when you do that and it goes that quickly, it means you're dealing with the person who owns the copyright. Well, who shot the video? Amber Heard shot the video, so she's the copyright owner, but she's denying leaking the video. Also, he was there when the tip came in that and he dispatched the crew to the courthouse on May 27th of 2016 when Amber Heard requested and obtained that restraining order, and she had the bruise on her face. So let's listen to a little bit of what Morgan Tremaine told the jury. How much time had passed from the time you received the kitchen cabinet video to the time it was posted on TMZ? About 15 minutes. Did any other tabloid post this video? No. Did any other Mr. Tremaine, go ahead. No, they did not. And why not? Because it was a TMZ exclusive. And what does that mean? It means the TMZ owns the copyright to it. So it can't be distributed by any other media. Det er så bra i går når han der fyren Tremaine snakket. Så alle i chatten til Jasmine går, oh, it's han der fyren fra Harry Potter. I have, yes. How does that video Draco et eller annet, Malfoy. you received on August 12, 2016? When I had clicked the direct link that we'd received and watched the video in its entirety, it was much shorter than the video we had received, than the video that's been played in this trial. There was a bit at the beginning that was played here in which Ms. Heard is seemingly sort of sitting at the camera and getting into position. And then there's a bit at the end where she's seemingly sniggering and looks at the camera. That part was not present in what we received.
Did TMZ edit the video? No, not even a little. When we receive something and it's edited, there's a clear indicator because there's sort of a journalistic practice that uses when there's an edit, you do what's called like a white flash transition, which covers the entire screen with white to very clearly indicate to everybody there was an edit here for time or whatever, just to make it a little more compelling. But in this case, it was not edited, as I was staring at the machine that edited it and present for the entirety of receipt to publishing. Okay, that was Morgan Tremaine, a former employee of TMZ. TMZ wanted to stop him from testifying for Johnny Depp, but apparently he came forward willingly after seeing some things happening in the trial. Michael Bryant, I'm wondering, how significant was Morgan Tremaine's testimony and why? You know, I think, first of all, I think it's very interesting that TMZ would want to stop that. And I think if we knew the whole story, this is me just speculating, which I would never do. You know, there's some theory that TMZ's tipped off that the night before the restraining order request is going to happen. This is an orchestrated effort to combine that tip with this exclusive video we have showing why she must have needed a temporary restraining order. So, depending on the jury's knowledge about some of the backstory of this kind of entertainment shenanigans, I think it's probably reinforcement to them that maybe there was some orchestration going on on the part of Amber Heard. And we see in that video how she's positioning herself, trying to cover the camera. She's then busted. So I think that seed was already planted. I don't think that's a surprise. On one other important thing here, Fanon, who talked about, you know, that 15 minutes of fame, Morgan Knight, the guy who owns Jacksonville, or the Hicksville Trailer Palace, he had less than 1,000 followers. He now, as of this moment, has 16.2 thousand followers. So his 15 minutes is paying off at about 1,000 a minute at this point. So. All righty. In Twitter followers, right? Yeah. So I guess that's how people want to be paid, right? Not. Okay, so let's go to this next question. Nima, and I don't know if this is really that important to obtaining the video that Morgan, I mean, we know what was posted on TMZ. First question, this is from LI off of YouTube. Why can't they get the original video from TMZ? Well, TMZ is not going to produce it, right? So we're talking about the reporter privilege. They filed that motion for protective order, motion to quash. And, you know, as a former prosecutor, my two best sources of information were always exes, husbands, wives, and we see how that applies here. But the second is former employees. So never underestimate a disgruntled former employee. The privilege belongs to the reporter. He voluntarily waived the privilege. Now, he maybe have breached some NDA or other agreement between himself and TMZ, but that's a separate breach of contract case. So when it comes to the actual video, the whole point was, and the clear really implication was that a TMZ producer was tipped off about the restraining order, about the deposition that was rescheduled for Amber Heard, and they got the video. I don't know. Amber Heard or someone in her team. So that sort of coordination that Michael talked about, or coordination, collusion, whatever you want to call it. You know, for me here in Hollywood, this type of stuff is very typical, but I think for folks at home and for their jurors, they're left wondering, wow, I mean, she really did leak this. And you know, you heard him talking about the copyright, the owner of the copyright. He got this up in 15 minutes. In 15 minutes. The copyright ownership was transferred. Fanon, I want to know how important you think it is and how significant it was. And it was kind of another mention by the Heard team on cross-examination that, well, this is being streamed around the world. Everybody's watching this, right? So you just kind of probably wanted to be a part of this. And there was this mic drop moment from Morgan Tremaine, and we were all in the courtroom yesterday like, whoa, where he said, well, you know, I could say the same thing about you representing Amber Heard. He said that to Elaine Bredehoff, and she said something in response to the effect of, well, you know, that's a little argumentative or something to that effect. And he said, no, it's logical. So your thoughts on all of that? What we need to remember is that the jurors who are deciding this case are just, you know, just regular citizens who've been called to really give an opinion, a legal decision on what they see that happened just organically, like just life happening. And now in retrospect, they're called upon to use disconnect from server. regular analysis and opinion making abilities. Det har skjedd flere ganger I dag. And so that exchange was the most
realistic, you know, just regular exchange that everybody in that jury box could relate to when in an exchange with that lawyer. It wasn't telegraphed, it wasn't prepared, it wasn't like they were contriving some testimony to try to prove a point. It was just a regular conversation exchange that any one of them could have. So I think it was extremely helpful to establish his credibility so that they'll go wherever he needs them to go in understanding what his opinion and observations were. Okay, Michael, this next question is from Hedgehog the Fencer. Hi again. You mentioned earlier that Amber only needs one juror to believe her in order to win. Why is that? Thanks for the great Q&A. Well, you are welcome. We love doing this. So, Michael, why does Amber only need one juror to win? Well, again, we're talking about two different cases happening simultaneously. So I have to assume it means win her case versus defend his case. I'm really not sure which one they want. But again, if he's to prevail, and that means she's defending that case, then he's going to have to get the majority of the jurors to find in his favor. I'm not so sure one juror is going to make a huge difference. Again, I'm not sure what context this question comes, because she has a cross-complaint as well. So all I can say is it's not criminal, it's not unanimous, so the one juror issue may be less important than we're used to, certainly. Okay, this next question, Nima, is from neste finner Did anyone maybe think that this is a vi ikke neste drit. that they knew the name of the owner would never be leaked? Well, Nima, I don't know about you. You're out there in Hollywood, right? And Harvey Levin is TMZ. They always get good stuff and they pay. That's part of the reason they get such good stuff, because they pay for this stuff. Do you think that's a possibility? I mean, why, if it's a publicity stunt, would TMZ bring a lawyer in to try to intervene in the case? Well, listen, I love Law and Crime. I love TMZ. I do interviews on both, and I can tell you that when it comes to LA, TMZ is more tapped in than anyone. You know, I'm a few blocks away from the courthouse, also a couple blocks away from where Johnny Depp and Amber Heard lived and where all this alleged abuse happened. And I will file documents with the court, and TMZ will get conformed copies back before I do, even though I'm the lawyer in the case. So they got people in the courtroom. Right. They want to protect their sources. You know, I don't think TMZ needs any more publicity, you know, to get involved in this case and to plant someone. Everyone in the world knows who TMZ is, and they're doing just fine. I think it's more important to them, and that's why they lawyered up, to protect their sources, to continue to get this information, than it is to get a little bit more publicity. Jeanette? And we still don't know the source, right? We don't know the source, whether it is Amber Heard's lawyer or, I mean, Amber Heard's saying it wasn't her, right? She's saying it wasn't her, but they said we were dealing with the person who owned the copyright, so it was somebody that had access to it, and she's the one that filmed it. So I think there's obviously an regel at det går an å skjule identiteten til personen som har linka den filmen. And I think that that's the conclusion that can be drawn, even though the source Nei, wasn't revealed. den videoen som er sendt inn av Johnny Depp, at alle de videoene fra TMC og sånn, de får ikke lov å vite hvem som har sendt inn. And you are watching the afternoon session on Law and Crime. Oh, det 6 water elemental bracers. Jeg kan skippe questet collect 9 blue pearls hvis man ikke har water breathing potion. Bare å spørre Scott, da. Jeg skipper det. Die and respawn at the spirit healer. Nei.
Eller ja, gör det. Det går fortare. Welcome back to the afternoon session. We're coming to you live from the Fairfax County Courthouse in Virginia. I'm Anjanette Levy, and we're taking your questions about the case of Johnny Depp versus Amber Heard. Usually we do this during the lunch hour, and we call it the lunch show. Well, today I'm calling it the late lunch show, just because it feels kind of fun to call it that. So let's go to a clip now. Yesterday we heard from an expert for Johnny Depp. He's an expert in metadata. And I actually talked to him and his cohorts, his colleagues afterwards. Super, super interesting. And when I say I talked to them, I was coming down for a live shot and saw them outside the courthouse. But metadata is a big part of this case because the Depp team had filed a motion for sanctions against the Heard team. The jurors don't know about this, but they filed a motion for sanctions because Amber Heard was supposed to produce her phone, according to this motion, for it to be extracted and for the material to be analyzed. And apparently that didn't happen. Her expert did something, and Depp's team is saying the metadata was corrupted, and the metadata shows you exactly when a picture was taken and what's been done to it. So let's listen to a little bit of Johnny Depp's forensics expert testify about metadata. Mr. Neumeister, does this photo appear to be one that you have analyzed as part of your analysis in this case? There were many versions of this photo. I would say there were dozens of different versions with different chromatic values, different file sizes, different physical sizes. Some had been through Photos 1 or Photos 3, which are photo editing software programs. Your Honor, at this time, I'd like to show Mr. Neumeister's demonstrative, Plaintiff's Exhibit 1303. All right. Any other objection? I would object again, Your Honor, because the photograph in 170A is not in evidence. All right. Or, yeah, I mean, the photograph is in evidence. None of the photographs use wishes to show the jury are in evidence. 1303 is in evidence over objection. Not in evidence, I'm sorry, as a demonstrative. Just as a demonstrative. I'm sorry. Could we go to 1303, please? And Mr. Neumeister, what does this demonstrative show about the photos that you analyzed? Well, they appear to be similar. However, if you look below at the file sizes, one on the left is 712 kilobytes. The one in the middle is 489 kilobytes. And the one on the right is 524 kilobytes. Now, what's unusual about that is these photos will not digitally fingerprint with each other. They won't hash. In other words, forensically, they don't match. But the thing is, you could say, well, it was sent through email. Kyllingen min ute mens jeg usynlig. Ja, ser den?
Så han deg ikke? Jo, da så han. Go with honor, friend. King's honor, friend. What's on your mind? Light to Booty Bay? What? Og han dreper meg. Ok. Litt sånn. Drepte den, ja. Jeg bare løper rundt han med kyllingen min. Jeg lukter at han ville drepe meg. Og neste gang så har jeg ikke kyllingen med. Han level 60? Nei. 37. 57? 37. Ah. Så skal jeg følge etter han til han har halvt liv, og så skal jeg one-shot han. Jeg tror han skal drepe Bangladesh borti der, så. Hvilken klasse var det? Mage. Ja, ble first honor kill da. Det er første jeg har drept. Ja, jeg har ikke noe honor kill ennå heller. Nei, det er ikke første jeg har drept. Ah. Jeg har 2. Hittil. Han ikke har løpt for langt unna. Ulempen er at jeg har restoration. Har du restriction sickness? Ja. Det er ikke så å drive med PvP da. Jo. Lang løpetur. 3 minutter igjen, så... Derfor jeg følger veien. Jeg har en liten sånn regel om at så lenge de andre er snille, så skal jeg være snill også. Men med en gang de er slemme, da går jeg berserk. Da kan jeg følge etter dem i en time. Ja, jeg kan bli med i fighten om 2 minutter. Så finner jeg. Og hvis han har level 35, så har han i hvert fall ikke mount da. Nei, 37 er det. Ja. Men som en rogue så klarer du å ta... Hvis han har litt i liv, så skal det ikke så mye til før du dreper han da, tror jeg. Nei, altså hvis han har 50% liv, så tar jeg han med et slag, tror jeg. Ja, siden det har sånn 50 eller 400 damage eller sånn. Crit. Where are you, Logan?
Og du har kanskje ikke spilt Siphon Filter, du? På PlayStation 1? Sist jeg så den, så var den oppi her. 48 sekunder igjen. Jeg kan ikke se den, så... Hva het den? Spørsmål. Hvis du skriver navnet hans, så skriver Target navnet hans, og så... Ja, men jeg hadde visst om han var her. Ja. Hello, people watching. Hva? Megafarlig. Het den det? Ja. Da setter jeg den på kill-lista mi. Ja. Kill on sight. Jeg har en egen sånn der add-on for det. What? Er det det? Ja. Det er en del av Spy-add-on. Ok. En add-on som heter Spy, ja. Så det er oversikt over alle som er i nærheten. What? Gir deg en liten warning når det er en som er i nærheten. Hvis det er en som er på kill-lista, så kommer det en lyd i tillegg. Ok. Hva het den add-on, sa du? Spy. Kanskje jeg skal prøve å installere den jeg også. Kan være litt vanskelig å få tak i, kanskje. Jeg er litt usikker akkurat nå. Den er litt sånn der OP. Jeg kan bare sende til... Du kan bare lage WinRAR-fil eller noe sånt, og så sende. Den har nok stukket av. Ja. Den er smart. Det var best for den, sier. Men jeg skal opp til de der elementalsene. Samantha Swifthoof. Øl 40. Ja, jeg prøver å unngå å slåss med hun, da. Det er NPC, altså. Ja, nei, det har ikke noe for seg. Hva kaller du på nå, da? Han? Hello? Who is watching now? Rabashi Arena. Ruins of Jubuval. Lenge siden har løpt ned det her. Forsvant musikken. Skulle ikke brukt Hearthstone til Darkshire, og så jeg skulle flydd ned. Ja, det var en del av planen. Hva? Det var en del av planen å bruke Hearthstone. Ja, den der blekka di. Ja, det var vel kun fordi jeg skulle løpe opp. Den hadde vært raskere, som du sa, løpe i stedet for å ta. Ja, ja. Nå har jeg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,5 bar til 40.
For å komme meg til You're free to Stormwind. What? Yo. Yo. Interesting. Du finner Jade, så selger den for 10 gull for tiden. Kanskje han magen er i Booty Bay? Ja, sikkert det, så ser jeg. Mhm. Well met. Forvirrende by, den Booty Bay, altså, med hvor folk er og sånn. Så Stormwind er forvirrende. Nei, den er jo alt på ett nivå, håper jeg. Da. Ja, det er så langt å løpe mellom der. Undercity er vel kanskje den som har ting nærmest hverandre, selv om det er litt forskjellige nivåer. Ja, nei, det er egentlig ikke så... De tingene som du trenger er ikke på noen andre nivåer enn den nederste. Men ringen er litt stor, men du kan løpe på tvers hvis du vet hvor ting er. Ja. Men ja, det er ikke noe særlig glad i Undercity, egentlig. Jeg liker Orgrimmar, men det er fordi jeg vet hvor alt er hele tiden. Mm. Orgrimmar er også ganske sånn der, ganske langt å løpe. Altså, set your heartstone to Booty Bay if you haven't. Nå er vi inne her igjen nå. Nå er jeg første etasje, kanskje. Hey, yeah. Hurry back. Det var level 60 Warlock her. Han driver med ikke om level 60 folk. Nei, det er ikke så lurt som regel. Så lenge jeg ikke bryr meg om dem, så bryr ikke de seg om meg, som regel. What's on your mind? Make sure you have 15 silk cloth in the bank for later. Ja, det er fordi at det er Stormwind som ber med. Jeg er fiskere.
Nå vil jeg skal queste litt I Duskwood også. Except the daughter who lived. Og så vil han at jeg skal løpe til Swamp of Sorrows. What? Ja, jeg får I hvert fall alle flight points. Det nok derfor de gjør det. I Swamp of Sorrows var det ikke der det var sånn dungeon under vannet. Jeg husker ikke hva det heter, men jeg mener det var sånn masse drager og sånn inne der. Hvor? Swamp of Sorrows. Ja, sør, så det drager. Nei, Swamp of Sorrows, så var det det. Jo, de I midten, de rundt den der ringen. Vannet. Jeg lastet ned Tarkov, så jeg har det installert igjen. Jeg tenkte jeg skulle sjekke noe voice chat der, for det gjør det mye kulere. Faen, det løper jeg feil. Har dere fått bestilt tur til Kristiansand og Dyreparken her da? Altså det mora mi som skal ta med Ok. han og så datteren til søstera mi. Ja, for det har vi stappingst på hotell og alt mulig rart der nå. Ja, de har bestilt sånn der hyttegreie. Det litt billigere enn å bo på hotell. Ok. Motell? De ikke akkurat rike. Så. Ja, det jævlig. Et lite hus. Ok. Så det rett ved siden av den der kanalen som sjørøverskuta kjører. Ja. Seiler over. Så de ble vekket av det om morgenen da. Ja. Det ble kult. Ikke inne på Amerhavn? Jeg vet ikke hvor det jeg bare vet at det var rett ved siden av den kanalen som de seiler på. Ja, for jeg vet at det et hotell på en måte som ligger utenfor parken, men det ligger liksom, det hovedinngangen, og så har du det hotellet liksom, og så det hotellet grenser da til vannet på en måte da. Da kan man, fra det hotellet så ser man hele parken og den der ruta nesten det skipet tar. Ja,
kanskje det Men også- men jeg mener at det var et slags hus de bodde i, og ikke hotell. Ja, og så har du da Abraham, som liksom er den offisielle hotelldelen til parken. Mm. Og der er sånn, hvert eneste hotellrom har sånn Kaptein Sabeltann-tema, på en måte da. Ja. Og da er det sånn, det dyreste rommet er vel sånn Kaptein Sabeltann-suiten, eller hva de kaller det for noe, og så har du Langemann, og hvert enkelt rom har et eget navn, da, ut ifra kaptein eller piraten og masse sånn. Ok. Jeg tror ikke de greiene som de er for har noen navn av noe sånt slag. Nei, men Men jeg er ikke 100% sikker heller, så... det er sånn lekepark utenfor rommet, og liksom masse ting man kan gjøre og sånn. Det er veldig koselig. Det er i nærheten av de greiene der. Ja. Men det kostet 12 000. Det var for meg, Thea, Ludvig. Jeg husker ikke om det var 2. Jeg tror kanskje det var 2 netter. Da. Det er dyrt, altså. Jeg kunne tatt en dritfin tur til, men det hadde vi ikke betalt det selv, og vi fikk i gave. Fleisa flere. Ja, det var veldig koselig, og når du går rundt i gatene der, så hører du sånn der bakgrunnsmusikk fra sånn, ja, sånn, litt sånn Tortuga-musikk, liksom, sånn koselig. Ja, det var litt sånn forskjellige typer. Det er Kaptein Krok, da, by the way. Ja, men jeg husker ikke hva den andre heter, så... Eller rettere sagt, det er krokodillen til Kaptein Krok. Som har svelget en... Klokka. Altså, Hole of Light, rank 6. Seal of Wisdom, rank 1. Å, fikk... Aha. Seal of Wisdom. Kanskje deilig med kritter bakfra. Det er halvparten av livet igjen. Seal of Wisdom har jeg sjekket å ha. Jeg har en Undead, rank 2. Og Blessing of Protection, rank 3. Sånn. Except in the search of the temple. Hva er han her da? First aid trainer. You need something? What? Be careful. What can I do for you? Hva er jeg med 8? Faen. Jeg har litt å jobbe med. Ja, du ble ferdig med neste quest da? Det er bare quester på veien opp til de der... Og elementelsene. Så mange quester på veien, så... Lite quest, faktisk. Ikke det? In search of temple, eller noe sånt. Level 43. Men jeg har sett noen quest, står det level 40. Ja, for eksempel 43, men du kan gjøre det lavere level. Nei, altså det er anbefalt level. Ja. Det er liksom det som er... Men du kan få det sånn 10 leveler før eller noe sånt.
Ok. Prøv å gjøre det med... Prøv å gjøre det sammen da, kanskje det funker. Hvis ikke det er Quest som... Except Morgan Stern, hvor er den da? Nei, kanskje jeg kan dele den med deg? Jeg tror ikke det her er sånn... At man må ha gjort noe før. Chain heter det. Chain, ja. Kjedequest. Referansen er sånn linked chain. Ja. Apropos det, jeg fikk en sånn sak fra Note, tror jeg, som jeg kan lage. Sånn der steel chain-greia til våpen. Ja, det var fra meg. Det var fra deg? Hvor er det du fant det? Jeg husker ikke hva jeg fant den i går, så jeg sendte den. Den må jeg prøve å lage. Den er i hvert fall viktig å ha i PvP. What? Sitter han og gjemmer seg der borte, han. Så kom han online nå. Ja. Ja, han skal stikke til Hellas med Lilian i sommer også. I am listening. Good day to you. Og så skal jeg fly til Duskwood. Nei, nå skal jeg fly til Duskwood. Ja, 10:30, kanskje logger her nå, jeg tenker på. Yes, jeg har fått 2 followere på YouTube. Det var det, da. 218. Egentlig merkelig at YouTube ikke har blitt bedre på streamer, eller for streamere, for det der kan hver enkelt person velge kvaliteten av streamen. Motsetning på Twitch, så må du ha bra nok upload for at alle skal kunne se det uten at det hakker. Greetings. Go with honor, friend. Jeg får flytte Duskwood og gå inn i det.
Well met. Well met. Light bless you. Ja, vi prates da, så ses vel i morgen.